was matched on U-Boot wirklich, gefährlich, ISDEs, sein Grage, sein Geschwindigkeit, sein Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, oder ist es die schier Zerstörungskraft seiner, Waffen die Antwort ist ein Kombination aus all diesen Faktoren, und dies gibt ein Klasse von U-Booten, die all dies Eigenschaften auf ein Visieren, die einem das Blut in den Gefrieren. Last wir sprechen von den Atomjatoma vistischen, Raketen oft auch als Boomer bezeichnet, die Ultimat, die Kundet, die ultimative Abschrift. Ihr Hauptaufgabe ist nicht anders Schiff zu jagen oder Küsten anzugreifen. Ihr Mission ist viel finster. Sie sollen monatelang unentdeckt in den Weltmeeren, petrolieren, als mobile abscuserum für interkontinentalend, mit nuclearen Sprengkrafen. Sie sind, die letzt, werden de Gunsley nicht die, sogenanntes Urschlagskapelle Salt, ein Land, Durchkanan, Erstslag lahmgelegt werden. QAnon diese Boote, aus den, tiefen Zerklagan. Allein ihr Existenz, Soljetten, Potentialen, Angrifer, Abschirkan, viel Experten, Sins, sich einig, das der, Titel des, gefährlichsten, U-Boots, der, Weltan, die amerikanisch, Ohio-Klasse get, obwohl dies Boot schon einig Jahrzehnte auf dem Buckel haben, sind, sie, durch ständig Modernisierungen, immer noch, an der Spitze, der Technologie. Stelt, Yuka, ein Schiff, vor das, 170 Meter lang ist, das, ist länger, als, ein Fußballfeld, ungefähr, 19.000 Tonnen schwer, angetrieben, von einem Kernreaktor, können sie praktisch, unbegrenzt, Unterwasser bleiben. Der einzige Limitorenfaktor sind, die Nahrungsvorrat und die Belastbarkeit, der Besetzung. Was die Ohio-Klasse aber wirklich 14 flogen, matcht ist ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 20 intercontinental Trade mitführen, und die jetzt haltet Yuka fest. Jede Einzel dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft tragen die, sogenannten, mehr Ervisieter, dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft, die ein vielfach stärker ist als die Bombe, die Hiroshima zerstört hat, rechnet das mal hoch. Ein Sages U-Boot der Ohio-Klasse, treit genug, Führerkraft, Dutzend von Städten, auf einem anderen Kontinent, in Schutt und Asch Zuligan, einen Sig, Dicer, schwimmenden, Festingen hat mehr, Zerstörungskraft, als alle Waffen, die im gesamten, Zweiten Weltkrieg, eingesetzt wurden, das ISD, eine Pseuschwindelargen Vorstellung. Ein entscheidender Faktor für die Gefährlichkeit eines U-Boots ist seine Fähigkeit, leise zu sein. In der Unterwasserkriegricht ist still als. Where Jahart word gefunden, underword gefunden word zerstört worden, die Ohio-Klasse wurde von Anfang an auf maximal Tarnung ausgelegt, ihr Rumpfform ist hydrodynamisch optimiert am Wasserverwirbelung zu minimieren, die Oberfläche ist mit speziellen Schauschlucken, Kacheln bedeckt, die das Active Sonar des Feins absorbieren, unstatisch zu und in inneren sind, alle Maschinen, von den Pumpen, bis zum Richter, auf speziellen Schwingungsstefan Fundament gelagert das Ergebnis. Dies Giganten gleiten durch die TFC, mit, einem Gergischpegel, durchkam lauter ist, aus das natürlich. Hintergrüßen des Ozeans. Sie sind praktisch, Geister aber, die USA, sind nicht die einzige Nation mit so den Fäh, kickenden Russland, hat ebenfalls ein beeindruckend Flot an ihr Flaggschiff, in dieser Kategorie ist die Borei, das U-Boot, sind moderner als die Ohio-Klasse und gelten als technologisch Meisterwerk. Sie sind etwas kleiner, aber nicht weniger tadlich. Sie sind mit 16 Bullevinter Kontinentalträg bewaffnet, die ebenfalls mehrere Sprengkraft tragen können, im Spaninder, Spectre, Borei-Klasse, ist ihr, Entreben, dem Kernreaktor, verfügen sie aber einen sogenannten Pumpjetten, Propellers, DS Technology handlich wie bei einem Düsentriebwerk, ist bei Herrengeschwindigkeiten deutlich leiser, untersucht, weniger Kavitation, das sind kleine Luftbläschen, die beim schnellen Drehen eines Propellers entstehen, don, Serlot, Gergisch Versakan, das matcht die Borei-Boot, extrem schwer zu orten, besonders wenn sie schnell unterwegs sind. Ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel der Ingenieur. Die Amerikaner Verbesorn, die Sensoren, die Russan, Verbesorn, die Tarnkapentechnik welches U-Boot ist also nun das gefährlichste Ohio-Klasse mit ihrer Buheren zuverlässiget, unterschieren, Ansel und Raketen, oder die neue, technologisch fortschrittliche Borei-Klasse mit ihrer oberliegenden Tarnkapentechnik. Ist, schwer zu sagen, und die Militaranalisten streiten, sich darüber, die Wahrheit ist, beide sind auf ihr, bis extrem,
gefährlich, unter Ethelon, Ehrenzueck, der Nuklearen, Abschreckung, perfekt, aber, Moment mal, wir haben noch einen, anderen Kandidat, im Renan, der Angehens, Art von Gefahr darstellt wieder, aus Russland, Yasen-M-Klasse, im Gegensatz zu den Boomern, wie der Ohio, oder Borei-Klasse, sind, Diese Boote. Ihr auf, gebeist, nicht, still dazu liegen, und auf den Befehl zum Raketen-Start, zu warten. Ihr Aufgabe is it ease, active zu jagen, feindlich Schiff ander U-Boot, unde sogar, Langil mit Marschfluggerpen. Die Yasen-Klasse, insbesondere, die modernisiert Yasen-M. Gilt als, eins, der leisesten, unde am besten, bewaffneten, U-Boot der Welt, westlich, Marineexperten haben ihr den Spitznamen Schwarzes, Locht gegeben, weil sie so schwer zu entdecken ist. Sie ist, mit, einer, riesigen, kugelförmigen, Sonaronage, Inbug ausgestet, die ihr, einen globliches, Gerverlicht. Sie kann, ihr Feind auf, Resiege, Infernonen aufspüren, lange Bever, sie selbst, entdeckt wird. Ihr Bewaffnung ist, extrem vielfältig, sie kann Torpedos, Anti-Schiffsraketen, Marschfluggerper vom Tippkaliber, abfern, die Ziel, in over 2000 Kilometern entfernt nan, in Zukan fed Salen, sie sogar, mit, den neuen, Zirkenhyper, Schalaken, ausgestet werden, dies Raketen, fliegen, mit, mehrfacher, schallgeschwindig, de sind, verhütig, Abwehrsystem, abzufangen, ein einziges U-Boot der Yasen-Klasse kennt, ein ganz Flugzeugträgerpamp, Bedrohen das Herstig, der amerikanischen, das macht sie zu einer taktischen Waffe von immenser strategischer Bedeutung, die Gefahr, 1. U-Boots, wie der Yasen-Klasse, lieten seiner, Unberechenbarkeit, Rendei Aufgabe der, ballistischen, Raketen-U-Boot, klar definiert, ist die Nuklearabschreckung, keinen, U-Boot, in einem regionalen Konflikt, ein entscheidend, destabilisiert Rolle spielen, sie können, Lieferketten, Flottenverband, Angriffen, unstrategisch, Ziel an Land, ausgelten, als, aus dem Verbegannen, letztendlich ist die Frage noch, dem gefährlichsten, U-Boot also an Frage der Perspektive. Geht es die Fähigkeit, die Welt in einem, apokalyptischen, Atomschlag zu, vernichten dann, sind dies wohl die Boot der Ohio und die Borei-Klasse. Geht es die Fähigkeit, in einem konventionellen Krieg den größten Schaden dans rechten das, strategisch, gleichgewicht, zu verhindern. Dan kennt man für die Yasen-Klasse argumentieren, was all dies technologischen Wunderwerk, Jedak gemeinsam haben, ist die Beingstigen. Realit, die sie repräsentieren. Sie sind das Ergebnis eines, Wetristens, das seit dem Kalten Krieg, andauert und den Tiefen der Ozean, unsichtbar, für uns alle weitergeht, die Männer und Frauen, die auf diesen U-Booten, dirnen, leben, monatelang, in einer, Stahlwer, abgeschnitten, von der Auenwelt. Mit, einer, während Schultern, die wir uns kaum, borstel an QAnon. Die, Entwicklung, geht immer weiter. Die USA, planen bereits, den Nachfolger, der Ohio-Klasse. Die Columbia-Klasse. Die Notschleißer, und der technologisch fortschrittlicher, sind so. China rustet sein U-Boot-Flot ebenfalls, massiv auf und wird bald ein ernstnehmender Spieler auf diesem Gebiet sein. Das unsichtbare Rennen in der Tiefsee ist, also noch lange nicht vorbei. Es ist ein still, aber ständig, Erinnerung, und die, fragile Balance der Macht, die, uncertain Weltfrieden Kurt, ein Balance, die, von diesen, Stil lernen, Gegenten, in den dunklen, kalten Tiefen, der Ozean, auf rechter Holten Word.